This is Sachin Pawar. How are you? Fine? Okay. Dear students, in the last classes we learned about that the government company. Okay. Which one is the third classification of that the what? The public sector. Yes. Then in that we learned that the features, advantages as well as the limitations of that the government company. Okay. Yes. Then let's in the today's lecture we learn about that the changing role of public sector. Okay, in the today's lecture we learn about what? The changing role of public sector. Yes, so ಏನು public sector ದಲ್ಲಿ ಏನು changes ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? What are the changes in that the role of that the public sector? Public sector ತನ್ನ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಥವಾ ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, let's we see that one by one. The first one, development of infrastructure. Yes, the changing role of that the public sector is what? The development of infrastructure. See what happens at the pre-independence period. Yes, at the pre-independence period, that means before independence. Okay, there was a British rule in India and they are just given the preference for their own profitable purpose, that means their own essential things. Then there is no that much improvement or that much development in that the infrastructure of that the Indian economy. Okay, so that means after the independence what happens? The public sector taken as that the role to develop that the infrastructure. Okay, so that is one as a very essential role played by the public sector. Okay, so ಏನು ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೇವಲ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಭಾರತದ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ಒಂದು ಮಹತ್ವದವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ the huge capital is required and no anybody or no one can involve that the private person in that the infrastructure development activity. Okay, that's time it's only option for the government is involved in that the development of that the infrastructure activity. Okay, ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು? ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ public sector. The next one, regional balance. Yes, of course, right. The another one important role is played by the public sector is what? Regional balance. Why? Because the regional balance is very essential thing. The regional balance is very essential thing to develop all the regional activity or develop the overall activities of the nations. Okay, that means here all the parts of the country have to have developed. That is one the main theme, or that is one the main concept here, very essential, and which role is played by the government. Okay, and before what happens in this concept? See, the main or important the towns are given the more preference. Okay, that means for example port towns. Okay, those towns are given the more preference, but
after the introduction of the 5 years plans in 1951. Yes, after the introduction of the 5 years plan 1951, the regional development is possible due to that the changing role of that the public sector in their activities. Okay, yes. So ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸೇಬಲ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 5 years ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ in 1951 in India. And after the introduction of that planning commission also called what? Here the 5 years plans. That means planning commission brings the 5 years plans for the economical development. Okay, so then by introducing this plan, it is one very helpful for that the regional balance, and which is the did by that the public sector. That is one the prime or another one important role of that the public sector. The next one, check over concentration of economic power. Yes, the now also the government playing the very essential role is what? Check over the concentration of the economic power. Yes, of course, right. Why? Because that is one very risky for the nations here. That brings the capitalistic ways in the ways for the nations. Okay, that is the main reason the government have or the public sector is playing, that is check over the concentration of economic power. That means here no any one can have the huge fund or the large property in the nation. Okay, that should be here, the property should be equally distributed. Okay, or the wealth of the nation is equally distributed. Why? Because here that is one the main reason to maintain the balance in the nations. Okay, so that is one the very essential role is playing by the public sector. Okay, yes. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, check over the concentration of the economic power. ಚೆಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆಲ್ದಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು, ಇದು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ದಿ ವೆಲ್ದಿ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಇರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಓವರ್, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, import substitution. Yes, import substitution, that is also very essential task here. See, what happens, after the independence, okay, so after the independence, the Indian economy adopt the self-reliant policy. Okay, self-reliant policy, that means here that involves the activities of the self-productional, or that involves in that the activities with the self-creditability manner. And here what happens, the another thing is arised, that import substitutions. Here what happens, for the huge imports or huge property or huge cost machineries are
very essential task in that the Indian economy, and that should be required to here import from the foreign countries, and that importing of huge property requires the huge capital, and that is only possible due to the involvement of the public sector in the importing activities. Okay, so why? Because no one can the private person involved in the importing of the huge property. Why? Because that huge property involves the huge cost. Okay, or that huge property requires the huge fund. Okay, so that is the main reason the public sector involved in the importing activity, that the importing of the large or huge property from the foreign countries. And here there are number of public sectors companies or public sectors are involved in the importing activities. For example, STC, MMTC. Okay, STC, that means state trade corporations, and MMT means minerals and metals trade corporations. Okay, etc. Such a public sectors are involved in the importing activities. Okay, so that is another one role of the public sector. Okay, yes. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಭಾರತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಂತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಮಷಿನರೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಅವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫಂಡನ್ನು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಫಂಡನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ ಅಥವಾ ಓರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, STC ಆಗಿರ್ಬೋದು, MMTC ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇವು ಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ STC ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ MMTC ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ETC ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 6. ಸಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ public sector since 1991. Okay, that is the what the government policy towards the public sector since 1991. Yes, ಅಂದರೆ 1991 ದಿಂದ ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳೇನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ 1991. ಎಸ್, that is the very essential task here. See, you already known about that the LPG era is introduced in the year of 1991. Okay, the LPG is introduced in the 24th July 1991. Okay, yes, then from that here there are lot of the policies or lot of the rules or lot of the activities are changed in the public sectors. Okay, yes, then let's we say that among that the few, see, first one, reduction of number of industries. Yes, the first one is what, the reduction of number of industry. Yes,
ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1956 there were 17 public industries. Yes, in the 1956 how much public industry sectors? The 17 public industries or public sectors. Yes, then later words what happens after the LPG era, that is 1991, that after the LPG era 1991, that 17 is decreased to 8. Yes, that 17 the number of industries or number of public sector industries are reduced 17 to 8 when in the period of 1991. Yes, then again here the concept arises that the reduction in that industries in the year of 2001, that 8 industries again reduced, that is 8 industries to 3 industries. Yes, that means here presently now there are what the 3 numbers of industries are acting in the public sector in India. Okay, so that is one word, the reduction of that the number of industries. Yes, ಸೊ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1956 ನೋಡಿದಾಗ, ಎಸ್, ಸೊ 1956ದಲ್ಲಿ 17 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಯಾವುದು LPG era, ಯಾವುದು 1991, it is also called new economic reforms. Okay, which one? The 1991 era. Then here ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ 17 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು 8ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 8ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2001, ಎಸ್, 2001ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅವು 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅಂದರೆ 8ರಿಂದ 3ಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಸ್, next one what? The disinvestment of shares. That means here the public sector selling their equity share to the private sector. That is called here what? Disinvestment of shares ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಒಡೆತನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು. ಎಸ್, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ದಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, that means here another one policy is of that the government towards the public sector is what? Policies regarding sick units. Sick units ಅಂದರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ understanding is very essential task in the industrial activity. And why? Because due to the memorandum of understanding, each one clearly known about that the what is their responsibility or what are their authority. Yes, that means here very simple concept. What is the authority and responsibility relationship is known by the each one of the or each one participants of that the business industry due to the memorandum of understanding. Okay, that means ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
ದೆನ್ ಏನು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಪಿಕ್ಚರು. ಎಸ್, ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Then dear students, these are the what the changing role of public sector in the brief manner. Okay, yes. Then if you have any doubts regarding this, please comment on the same. I will clarify that. Okay, thank you.